as well as Dr. New, who is joining us also virtually. Aujourd'hui, je suis accompagné par le ministre Alghabra et le ministre Boissonneau, et le Dr. New se joint également à nous tous virtuellement. La semaine dernière, nous avons marqué le deuxième anniversaire de la pandémie de la COVID-19. Ce fut l'occasion de prendre le temps de continuer de faire le deuil des 37 000 personnes qui sont décédées de la COVID-19, de reconnaître aussi les défis de celles qui ont souffert de la maladie et de celles qui continuent de subir les effets de cette maladie. Ce fut aussi une journée pour reconnaître et remercier les travailleurs de la santé qui ont tant sacrifié et qui ont passé les 2 dernières années en première ligne pour nous protéger. Après 2 ans d'application des mesures de santé publique individuelles, nous savons tous et toutes ce qu'il faut faire pour nous protéger les uns les autres. Comme j'en ai déjà fait mention dans le passé, nous sommes beaucoup mieux positionnés aujourd'hui, en mars 2022, que nous l'étions en mars 2020. Des taux de vaccination élevés et le respect rigoureux des mesures de santé publique nous ont permis de franchir le sommet de la vague Omicron. Nous disposons aussi d'autres outils comme une très grande disponibilité des tests de dépistage rapide et un éventail de traitements pour réduire les chances de maladies graves chez certaines personnes. Tout en restant prudents, nous pouvons aussi affirmer que nous sommes en phase de transition. Ainsi, et pour donner suite à notre dernière annonce en février, nous pouvons maintenant annoncer d'autres changements aux mesures frontalières. À compter du 1er avril 2022, les voyageurs entièrement vaccinés ne seront plus tenus de se soumettre à un test de dépistage avant leur arrivée au pays. Comme c'est le cas maintenant, les voyageurs entièrement vaccinés pourront continuer d'être sélectionnés pour se soumettre à un test de dépistage aléatoire à leur arrivée au pays, mais ils ne seront pas tenus et ne sont pas présentement tenus de se mettre en quarantaine en attendant les résultats du test. Les voyageurs non vaccinés ou partiellement vaccinés continueront d'être soumis à des tests moléculaires de dépistage de la COVID-19 à leur arrivée au jour 8 et pendant qu'ils complètent leur quarantaine de 14 jours. Tous les voyageurs doivent également fournir les renseignements demandés dans l'application ArriveCan, soit en ligne, soit à l'aide de l'application mobile gratuite avant d'entrer au Canada. L'annonce aujourd'hui est encourageante, mais il est important de rappeler que toutes les mesures peuvent être révisées. Elles continueront donc d'être modifiées en fonction de l'évolution de la situation épidémiologique au pays et ailleurs. Je tiens à vous remercier tous et toutes d'avoir contribué à l'effort collectif en recevant un vaccin et pour beaucoup d'entre vous en recevant une dose de rappel et en suivant les conseils des autorités locales de santé publique. Nous avons le pouvoir, individuellement et collectivement, de réduire les impacts de la COVID-19 dans notre vie quotidienne. Vivre avec le COVID-19 signifie que nous pouvons et que nous voulons continuer à exercer ce pouvoir et à faire des choix prudents et réfléchis pour nous-mêmes et pour tous ceux que nous aimons. I will now turn to English. Last week, on March the 11th, we marked the 2nd anniversary of the pandemic. That was a day to mourn those who have died from COVID-19 and to recognize those who have contracted the disease, as well as those who continue to suffer its effects. It was also a day to recognize and thank the healthcare workers who have sacrificed so much over the last 2 years and spent that time on the front lines to protect all of us. After 2 years of following individual public health measures, Canadians know what to do to keep themselves and each other safe. As I've mentioned in the past, we are in a much better position now in March 2022 than we were in March 2020. High vaccination rates and strong adherence to public health measures have pushed us through the peak of the Omicron wave. We have more tools available now, like the wide availability of rapid tests and a range of new treatments that can help keep some patients from getting seriously ill.
I think it's fair to say that we are now entering into a transition phase of this pandemic. As the weather warms and people spend more time outside, we can expect to see transmission decline in the coming months. But we have to be prepared for a waning of collective and individual immunity. Of course, the Government of Canada will also keep monitoring for new variants through our robust surveillance system and adjust public health measures as necessary. In the meantime, and to build on our last announcement in February, we are now ready to announce further changes to border measures. Effective April 1st, 2022, fully vaccinated travelers will no longer be required to complete a pre-entry test for travel to Canada. Fully vaccinated travelers may still continue to undergo random testing upon entry to Canada, but they are no longer required to quarantine while awaiting their results. Unvaccinated and partially vaccinated travelers will continue to be tested with COVID-19 molecular tests on arrival and on day 8 while they quarantine for 14 days. All travelers are also required to complete ArriveCan online or through the free mobile app before entry to Canada. Today's announcement is encouraging, but let us remember that all measures are subject to review. We will continue to adjust them as the epidemiological situation here in Canada and abroad evolves. Finally, I would like to thank Canadians for doing their part, getting vaccinated, and for many of you, getting boosted and following public health advice. We have the power, individually and collectively, to reduce the impact of the virus on our lives. Living with COVID-19 means that we want to continue to exercise that power and make prudent, smart choices for ourselves and for those we love. Thank you, and I will now turn it over to Minister Alghabra. Merci, Jean-Yves. Bonjour à tous. Thank you, Jean-Yves. Good morning, everyone. Good morning to everyone. I want to begin by acknowledging that I'm joining you today from the traditional territory of the Mississaugas of the Credit First Nation. Today is a day that many of us have been waiting for. It is a great day for Canadian travelers, tourism, and aviation. Ce sont des bonnes nouvelles. This is good We've news. said all along that we would adjust our border measures based on public health recommendation. And that is exactly what we are doing today. I also want to highlight what removing pre-entry testing will mean for cruise ship travelers when the season starts in early April. Passengers on a cruise will need to take an antigen test no more than 1 day before the scheduled departure, but will no longer be required to be tested before getting off the cruise ship. All other aspects of the public health framework for cruises that I announced last week in Halifax, such as the requirement to be vaccinated in order to board, will remain in place. As Minister Duclos noted, the revised border measures we're announcing today are possible thanks to the millions of Canadians who have stepped up, rolled up their sleeves, and gotten vaccinated. Merci à vous tous. I want to assure you that the health and safety of Canadians remains a priority, and we will still have the necessary safety measures in place for travelers. La santé et la sécurité des Canadiens sont une priorité. The safety of Canadians are our priority. For example, our government is investing in Canada's airports to support testing and screening for COVID-19 to make the travel experience as safe and as convenient as possible. And just last Monday, I announced a major investment at Pearson Airport, and more announcements are coming. We also continue to have measures such as the obligation to be vaccinated to take a plane or a train in Canada and wearing a mask in Canadian airports and on planes. But as we've always said, public health measures are temporary, and we will adjust them based on public health recommendations. And as we move to this next step,
I want to thank our airlines, airports, tourism operators, travelers, and all workers in the air sector and cruise industry for their tireless work over the past 2 years. It has not been easy, but all of them have stepped up. And now I would like to turn it over to my colleague, Minister Boissonnault. Thank you very much. Merci. Well, thank you very much, Minister Alghabra, Ministre Duclos, Dr. Nou. Quel plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui pour cette grande annonce. And like my colleagues, I want to acknowledge that today I'm joining you from Calgary and from the lands of Treaty 7 peoples, the territorial lands of people who make Treaty 7 their home. There's no denying that the tourism sector has been uniquely affected throughout the pandemic. And as many of you know, in the past few months, I've heard from and met so many inspiring entrepreneurs, organizations, and businesses in Canada's tourism sector who worked hard to keep their operations afloat, to reinvent themselves, and to continue to find creative ways to get through this global pandemic. And since becoming Minister of Tourism, I've heard their concerns. I've also seen resilience and an innovative spirit that has been inspiring for all of us. I can't help but thinking of tourism entrepreneurs like Tina Dixon from Whitehorse, who told me recently that she just wanted to get back to work. It's been way too long of a break. To Tina and all the incredible people who make up our sector, you should all be proud of what you've managed to accomplish during these difficult times. And today's announcement has been eagerly anticipated by Canada's tourism industry. My friends, the time has finally come. Today, we announced the lifting of testing requirements for fully vaccinated travelers. Canada's tourism sector is ready to ensure the safety of travelers, employers, and the communities in which they operate. They are ready to welcome back the world. As you know, the government of Canada is deeply invested in seeing our sector, the tourism sector, thrive once again. Budget 2021 introduced a 3-year, $1 billion commitment to the sector. We have had your backs, committing more than $15 billion in total support to the tourism, arts, and culture sectors through this pandemic. And this includes the $500 million Tourism Relief Fund, which was created to help tourism businesses and operators adapt to our new reality while setting the stage for future growth. Since December, we've rolled out an additional $12 billion in support. We did this because we know that the Canadian economy will not fully recover until our tourism sector recovers too. And that recovery is now at hand. With the reduction in travel restrictions announced today, notably removing the requirement for fully vaccinated travelers to submit a pre-entry COVID-19 test result, we are making it easier for people from around the world to visit Canada this spring and beyond. And they will come. With our high vaccination rates and our focus on health and safety, Canada has a huge advantage in attracting visitors because they know it's safe to travel to Canada. We know the best way to overcome the extraordinary challenges of the last 2 years is by coming together in a spirit of partnership and collaboration across all levels of government and with the sector. Nous savons que la meilleure façon de surmonter les défis des dernières années est de nous unir dans un esprit de partenariat et de collaboration à tous les niveaux du gouvernement et à même l'industrie touristique. Pour cette raison, le moment est arrivé d'annoncer l'enlèvement des tests COVID-19 pour les voyageurs entièrement vaccinés. Aujourd'hui, je veux m'adresser aux Canadiens et aux Canadiennes. Notre but est de nous préparer, de mettre la table, disons, à la prochaine saison estivale, la saison des festivals et des vacances familiales. We know that when people visit Canada, they fall in love with our beautiful landscapes, vibrant cities, and cultural and historic treasures, and they want to come back for more. And I think of my recent visits, one to the Indigenous Peoples Experience in Fort Edmonton Park, and one on a guided tour of Stanley Park with Candace from Talais Tours. And these experiences can offer a glimpse into the rich diversity of First Nations, Inuit, and Métis culture from coast to coast to coast. Indigenous tourism is reconciliation in action. I think of how Canada has been named a top destination for LGBTQ2 travelers who are drawn in part because of Canada's hallmark safety and security. But there's more to it. We are an inclusive and caring society. I think about our strong appeal for those seeking a francophone language and cultural experience. Je pense également de notre fort attrait pour ceux qui recherchent une expérience linguistique et culturelle francophone. Our message to the tourism sector is this. While you're focusing on kickstarting a comeback, the whole of our government is there, shoulder to shoulder with you. We will lead, we will engage, and we will inspire.
I've said it on numerous occasions, safety first, then travel. With the changes announced today, I say to everyone around the world, make Canada your next trip. We have it all. Beautiful, breathtaking landscapes, internationally acclaimed festivals, premier national parks and outdoor recreation, diverse options from northern peaks to our downtown cores. And first and foremost, safety. Venez-vous-en, come experience it for yourself. Merci, thank you, hi. And now, moderator, over to you. Oui, merci, merci, messieurs. Donc, on va prendre des questions. We will Thank have you. We'll about take questions 35 minutes for questions. We have a hard stop at 11:30. Just a reminder to mute yourself between your question and your follow-up. So we will start with Kevin Gallagher, CTV News. Good morning. My question's for Minister Duclos. Specifically when it comes to vaccine mandates for passengers on planes and trains. I mean, obviously this is still in effect. I think the question really is, we know that through waning immunity and also the vaccine's effectiveness on the Omicron variant, that 2 shots is simply less effective and not nearly as effective as it was. So, the federal government, it seems, does have a choice now. Will the vaccine mandate remain for travelers on planes and trains, or will fully vaccinated, as a definition, have to incorporate 3 shots? So what decision do you think the federal government will make? Well, thank you, Kevin. Those are very good questions, and let me answer in 3 different ways. First, as we noted, the announcement today is around pre-entry testing rules for vaccinated travelers. That doesn't impact the rules around unvaccinated travelers. Second, the vaccination rules for entering into Canada are rules that are decided obviously based on the advice and the insights of public health officials. We're also working with international partners because obviously when planes travel in both directions, so we are working with international partners on establishing those rules, as you said, based on the what we know from an epidemiological perspective, but also from a virological perspective. So you are correct also in alluding to the fact that booster doses are there's a consensus that booster doses are needed. A 3-dose regime is a primary series regime that most experts agree to. And finally, I would point to the fact that that all obviously depends on the evolution of possible things on which we have little evidence and also certainly no control, which is the arrival of possible new variants or future waves. So all of this is based. All of these decisions today are based on the current measure of the situation, on prudence, on precaution, but also on the knowledge and the acknowledgement that these will continue to be addressed and possibly evolved. So will you change the qualification for fully vaccinated? Does fully vaccinated, will that soon mean you need to have 3 doses? You need to have that booster shot. Is that going to meet the definition of fully vaccinated for the Canadian government? A, there is no change to the definition of a fully vaccinated Canadian. B, you are correct in saying that we should keep encouraging Canadians to get a booster dose as a way to broaden and secure their protection against the virus. And C, it is true that in other countries they are contemplating that. If you look at France and Denmark, for instance, you'll see that a 3rd dose is included in their definition of fully vaccinated people, but that's their decision, and we are making our own decisions in Canada. Olivier Ferron-Boissy, TVA. Bonjour. Good morning. Oui, donc, Monsieur Duclos, Mr. j'aimerais savoir, Duclos,
Avec, on voit une certaine remontée des cas ailleurs dans le monde, notamment en Corée du Sud. On voit les mesures qui sont levées ici dans les provinces, mais aussi vous en annoncez nos frontières aujourd'hui. Comment vous voyez ça? Est-ce que ça vous inquiète de voir ça en ce moment? Est-ce que vous seriez prêt à réintroduire des mesures si jamais la situation devait dégénérer ici? Bien, ici, à nouveau, deux choses. La première, c'est que c'est tout à fait clair, je pense, tout le monde a compris durant la COVID-19 que c'est un virus et ses variants qui changent continuellement. On apprend encore après 2 ans de quelle manière ce virus fonctionne. Et comme on le dit toujours et comme on le fait encore aujourd'hui, les mesures sont appelées à évoluer. La deuxième chose que j'ajouterais toutefois, c'est qu'au Canada, nous avons la chance de nous en être sortis jusqu'à maintenant très bien par rapport à beaucoup d'autres pays. Entre autres, tout le monde le sait, je crois, mais c'est important de le rappeler, entre autres parce qu'au Canada, on a rapidement et efficacement vacciné des millions de Canadiens et que parmi tous ceux qui ont été vaccinés, doublement, autour de 81% de toute la population canadienne, il y en a un grand nombre, près de 60%, qui ont reçu une dose de rappel. En plus de l'immunité qu'on appelle post-infection, on sait que, on l'espère, durant quelques semaines et probablement durant plusieurs mois, on va être protégé à la fois individuellement et collectivement. Donc, un constat que rien n'est gagné par rapport à la COVID-19. La COVID va continuer à être avec nous durant très longtemps, mais qu'au Canada, on s'en est très bien sorti jusqu'à maintenant et qu'avec le taux d'immunité que nous avons au pays, ça devrait aller plutôt bien dans les prochaines semaines et les prochains mois. On entend que l'OMS pourrait rejeter le vaccin de Medicago, manufacturier québécois, parce qu'il appartient notamment à une entreprise qui fait des cigarettes, Philip Morris. J'aimerais savoir ce que vous pensez de cette possibilité-là et également quel impact ça va avoir sur la gestion des vaccins au Canada, notamment est-ce que ça va avoir un impact sur l'initiative COVAX que vous pouvez fournir, vous, à cette initiative-là? What do you think? Très bien. Alors, deux très bonnes choses au sujet de Medicago. Premièrement, c'est, comme tout le monde le sait probablement, c'est une compagnie canadienne, une des trop rares compagnies canadiennes qui a pu, au cours des derniers mois, développer et maintenant produire un vaccin canadien. Et on peut en être tous très fiers, étant donné qu'on a appris, on savait, dans certains cas, on a appris durant la COVID, au début certainement de la COVID-19, que la capacité pharmaceutique du Canada avait sérieusement le décliné au cours des dernières années. La deuxième bonne nouvelle au sujet de Medicago, c'est un vaccin qui est le premier vaccin homologué, le premier vaccin canadien homologué par Santé Canada, oui, mais en plus, c'est un vaccin qui utilise une technologie novatrice dont certains experts disent que cette technologie pourrait s'élargir à d'autres types de lutte contre d'autres types de maladies, mais aussi compléter les variants, pas les variants, mais les vaccins que les gens connaissent bien maintenant, les vaccins ARN messagers et d'autres vaccins, en offrant ce qu'on appelle une technologie hétérologue, une technologie qui complète les technologies fournies par d'autres types de vaccins. Évidemment, on suit attentivement les travaux de l'Organisation mondiale de la santé et les échanges entre l'OMS et Medicago. Le ministre Champagne et moi-même avons été en contact avec Medicago pour s'assurer que ces relations avec l'OMS se fassent correctement, que le monde entier, peu importe qu'on soit au Canada, qu'on soit au Canada ou ailleurs, puisse profiter de ce vaccin novateur qui, comme je le disais, est non seulement bon pour les Canadiens, ayant été homologué par Santé Canada, qui est une agence de réglementation reconnue partout sur la planète et qui pourrait aussi être bonne pour beaucoup d'autres êtres humains à travers la planète. Ryan Tumulty, Post Media. Yeah, hi there. This question's, I guess, probably for Dr. New. I wanted to ask, since we are, opening up to the world a little bit more here again, wondering if you can talk about improvements to sort of international disease surveillance that we might have made over the last 2 years. I'm thinking of GFIN, but more broadly, are we better positioned to be able to see outbreaks happening some other part of the world? Thank you very much for the question. It's Dr. New, and yes, I can say that certainly there's been a lot of lessons learned over the past 2 years, and amongst them, obviously, in terms of
continually improving, enhancing our surveillance systems, not just here at home, but also in terms of collaboration with partners around the world. As you can see, we're continually looking at what the experience has been in other countries in terms of, their epidemic curves, what their experience has been with various variants, how their vaccine rollout has progressed, and how that's sort of affected their epidemic situation. Certainly, that's something I think we'll just continue to build on. So I would say that the short answer to your question is yes. I think overall surveillance systems across the world, but also the interconnectedness of surveillance systems certainly has improved over the past 2 years. And then just following up on that, are you looking to set up a system maybe where we would examine specific countries and might invoke specific national travel bans in future if we saw, I know there's a couple places in the world that have seen particularly high COVID rates in the last few weeks? That's a difficult question because certainly as we look at the data that comes out of the various countries, we recognize that, not all countries may have the capacity to be reporting as accurately compared to other countries, and we certainly don't want to, penalize specific countries for their ability to be able to report more rapidly. I think the recent experience with South Africa, and I think kudos again to them for being among the first to detect the Omicron variant, I think bears a sort of a lesson learned there in terms of how we could or should be reacting as the world. So I would say that I think we're all in it together. I think in terms of worldwide surveillance systems, and I think it's not really sort of aimed at picking out specific countries, but that we all need to be working together to strengthen or be able to detect new variants that come along, and then be able to, as they say, in a prudent fashion, react in the appropriate fashion across the world, and not, as they say, focus on specific countries. Hélène Buzetti. Oui, bonjour. Ma question est pour M. Duclos. J'aimerais, M. Duclos, revenir à la question de mon collègue Kevin Gallagher. Plutôt, vous lui avez dit qu'effectivement, la troisième dose, ça fait maintenant partie du régime régulier de vaccination. Alors, dans ce contexte-là, j'aimerais savoir qu'est-ce que ça donne de maintenir une obligation vaccinale à 2 doses, alors qu'on sait qu'à 2 doses, on n'est plus vraiment protégé. Pourquoi vous la maintenez si elle n'est qu'à 2 doses et qu'elle ne sert pas à grand-chose? Merci, Hélène. J'aimerais tout de suite corriger quelque chose. 2 doses, c'est beaucoup mieux que 0 dose. Oui, 2 doses ne protègent pas parfaitement contre la COVID-19, mais il n'y a aucun vaccin qui ne protège parfaitement contre les maladies, y compris contre la COVID-19. 2 doses continuent à protéger de manière bonne. C'est pas excellent comme c'était avec le variant Delta, mais c'est quand même encore bon, et certainement donc à 70%, ce qui est d'ailleurs en haut des taux traditionnels qui ont été utilisés dans d'autres maladies pour juger de l'efficacité d'un vaccin qui est autour de 50%. Donc, 2 doses continuent à bien protéger contre les maladies sévères. 2 doses continuent selon les types d'individus, selon le moment où la deuxième dose a été utilisée, a été injectée, selon la distance entre la première et la deuxième dose. 2 doses continuent aussi à protéger contre l'infection et donc contre la transmission. Mais ce n'est pas aussi bien qu'une troisième dose. C'est pour ça qu'on encourage et que j'encourage tous ceux qui nous écoutent à aller chercher leur troisième dose si ce n'est pas déjà fait. Mais ma question, M. Duclos, c'était pourquoi maintenir cette obligation vaccinale alors? Et je parle évidemment des voyageurs, mais aussi des fonctionnaires fédéraux pour qui c'est encore obligatoire. Les obligations, les passeports vaccinaux sont abandonnés les uns après les autres dans les provinces. Je vois l'employeur de l'OIT qui abandonne ça aussi pour ses travailleurs. Est-ce qu'Ottawa envisage d'abandonner cette obligation vaccinale dans le nouveau contexte? Comme on le disait tout à l'heure, toutes les mesures sont à réviser et vont continuer de l'être en fonction de ce qu'on va apprendre avec le temps, de la réduction progressive qu'on constate normalement avec les vaccins, de la protection avec le temps. Évidemment, le fait que l'immunité post-infection que des millions de Canadiens ont acquise au cours des derniers mois, cette immunité post-infection va aussi décroître au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Il y aura
Il y aura un nouveau variant qui va arriver, ça on le sait, c'est sûr, quand et de quelle manière, on ne sait pas encore. Donc, toutes les mesures vont être révisées, mais à nouveau, le message principal, c'est que 2 doses, c'est beaucoup mieux que 0 dose, et c'est pour ça que présentement, et ça va continuer jusqu'à ce que la décision soit changée, si elle est changée, présentement, c'est ce qui justifie la vaccination obligatoire dans différents milieux et pour différentes raisons. Dylan Robertson, Winnipeg Free Press. Hi, thanks for taking our questions. A question for Minister Duclos about the reporting of COVID that you're expecting to keep in place. Manitoba has said that it will report COVID similar to influenza, which means news, weekly reports on hospitalizations and severity, but not the actual number of cases unless they end up in hospital. Does VAC have a plan for what types of data it will keep requesting from provinces, and what will Ottawa's reporting look like going forward? Thank you, Dylan, for many different and good questions. I'll try to answer them as concisely and as fairly as possible. First, on provinces and territories, as we know, I think after 2 years of the pandemic, each province and each territory makes its own decisions based on the local context and the local public health advice. The second, you are correct in signaling the fact that we not only do we know less about COVID-19 than we would have, say, just a few months ago because of the lower availability of PCR testing. But we also know that this epidemiological situation will keep changing with new variants and new waves. So fewer tools using the traditional PCR molecular tests, but a continuing need to keep monitoring the situation. Fortunately, PHAC has made significant advances in the use, for instance, of wastewater data. I look forward to PHAC in the near future, reporting to you as journalists and possibly others on the usefulness, the key usefulness of that additional source of information on the epidemiology of COVID-19 in Canada. In addition to what you would have noted that when travelers enter Canada, there is a random selection of them. A PCR test is applied to them, so they go through a PCR test randomly, and that gives us information, very, very, very strong and useful information on the size of the population that enters into Canada with different variants, where they come from. So it complements all of the other surveillance methods that Dr. New alluded to earlier. So I would say that different governments do different things. At the federal level, we are using further tools to keep monitoring and therefore fighting the virus. Thank you. And for my follow-up, I just wanted to ask, I think the medical officers of health will have to discuss how they anticipate reporting going forward, but I'm just wondering, in terms of the types of material that we see come through the Flu Watch program, we're talking about the hospitalizations, we're talking about how many severe cases there are. At this point, do you have any sort of an indication of what we might actually want to expect, as these restrictions ease, in terms of what type of surveillance of the virus will continue over the coming months? Well, for that great question, maybe we should turn to Dr. New. Dr. New, would you like to explain how PHAC is working in this new environment, connecting different types of data and to support the monitoring made by provinces and territories? Yes, thank you very much for the question, Dylan. It's Dr. New here, and you're right. We continue at the federal level, at the Public Health Agency of Canada, working closely with our counterparts in the provinces and territories. And what we're looking towards is as you say,
having more of an integrated surveillance system. So it's a number of different initiatives. As Minister Duclos mentioned, certainly a very new and innovative tool is the wastewater surveillance, which can sometimes give us an early signal in terms of what a community might expect in terms of maybe a subsequent increase in actual number of cases of infection among its citizens. And then obviously as control measures are put in place, the wastewater surveillance is also a tool to be able to monitor the effectiveness of those control measures as hopefully, the sort of the indications or indicators of wastewater surveillance hopefully go down. So that's one initial new tool that we're also expanding right now. I think it's about 60% coverage across sort of municipalities and so on in Canada. We're hopefully trying to increase that to 80% and even more in the future. So that's one tool. With respect to the severity indicators, certainly we're expecting to continue receiving on a regular basis from the provinces and territories hospitalization data and other severity indicators, including deaths, to show us what might be happening with respect to let's say COVID-19 in general, but obviously maybe the impact of a specific variant. And of course, besides the severity indicators, our ongoing monitoring in terms of actual infections continues with the provinces and territories. For example, as you pointed out, it may not necessarily be a case of having to detect every single case, but maybe more towards what we're doing for our flu surveillance, as you pointed out, having sentinel sites like flu watchers, looking at other indicators like maybe absenteeism rates, in schools and workplaces. And then, of course, it's important to continuously, on a regular basis, sample and actually do the genetic sequencing of individual cases to be able to monitor what might be happening with a shifting sort of mixture of variants in the country. And as the minister pointed out, on top of that, we'll have our border surveillance to be able to detect potentially the emergence of new variants around the world with respect to travelers coming into the country. So it is all encompassing, and there's lots of work underway, as they say, behind the scenes. Another thing I might mention is that we're also leveraging our existing Sentinel sites. For example, in hospitals, we have a Sentinel system with some key hospitals. We're also able to give us some key data that we might need moving forward. So I think I'll leave it at that, and certainly happy to maybe get into more detail, maybe at a future presser that Dr. Tam and I will be giving. Michel Sabat, la presse canadienne. Oui, ma question est pour le Dr. Nio. S'agit-il d'une recommandation de la santé publique que les tests ne soient levés uniquement que pour les voyageurs vaccinés à 2 doses? Et si oui, pourquoi avoir choisi ce seuil plutôt que ceux qui ont reçu 3 doses ou même l'ensemble des voyageurs? OK. Merci pour la question. Avec la politique qui est en vigueur à la frontière, c'est sûr, c'est important comme un principe de continuer de respecter la politique pour les voyageurs vaccinés, parce que je pense qu'on sait que c'est un outil très important, ça continue à être un outil clé, même pour les voyageurs en accepte ici qui arrivent au Canada, mais aussi pour la population au sein du pays. Mais si on parle des vaccins ou des nombres de vaccins, c'est intéressant parce qu'on parle maintenant plus d'être à date avec les vaccinations au lieu d'être comme divisé sur un nombre de vaccins, de doses de vaccins. Par exemple, on sait que c'est pas nécessairement seulement uniquement le nombre de doses de vaccins, mais aussi comme l'intervalle entre les doses, parce que par exemple, on sait dans plusieurs pays, peut-être que les gens ont déjà reçu 2, 3 à 4 doses, mais si les doses sont pas comme données, administrées avec un intervalle comme ici au Canada, peut-être que l'immunité est peut-être pas si robuste et durable comparé ici au Canada, parce qu'ici au Canada, on utilisait en général un intervalle entre les doses plus long. 8 semaines, c'est recommandé par notre Comité consultatif national d'immunisation. Et aussi pour les doses de rappel ici au Canada, on recommande, après la série primaire, d'avoir
le dos se répète peut-être 6 mois après. Donc, c'est quelque chose qu'il faut considérer. Ici, au Canada aussi, qu'est-ce qui se passe à la frontière? On sait qu'il y a aussi, comme on dit, une transition parce qu'avec beaucoup de voyageurs qui arrivent au Canada, peut-être que des autres pays qui ne sont pas, comme on dit, si chanceux que le Canada, il faut être aussi, comme on dit, être capable d'accepter des voyageurs, peut-être des touristes qui ne sont comme, comme dire, on n'attend pas qu'ils restent très longtemps. Il faut accepter peut-être les autres vaccins recommandés par l'OMS et c'est quelque chose aussi à suivre selon les données probantes. Qu'est-ce qu'on va accepter comme dire être adapté avec les vaccinations? Donc, on continue à regarder les données probantes, mais pour l'instant, on garde la politique, mais c'est sûr, comme le ministre Duclos a constaté, on continue à examiner qu'est-ce qui se passe aux autres pays, les données probantes, et on va ajuster notre politique au fur et à mesure. Oui, OK, d'accord. Je vous entends bien. Mais donc, avez-vous recommandé la formule actuelle à 2 doses ou avez-vous recommandé une autre formule de calcul pour être, comme vous dites, adaptée? Oui, on sait, avec les vaccins recommandés ici au Canada, on sait que pour une protection plus robuste, et on sait que après une dernière dose, que l'immunité, la protection d'un vaccin, ça commence peut-être à diminuer après peut-être 6 mois. C'est très important ici au Canada. Pour une dose de rappel pour les populations admissibles, si quelqu'un a reçu leur dernière dose plus de 6 mois. Mais pour les voyageurs, il y a beaucoup des autres considérations. Donc, à date, on accepte les 2 doses, mais c'est sûr, en regardant toutes les données probantes et les autres considérations, c'est sûr, on va donner nos recommandations au ministre ici au Canada. Mais pour l'instant, c'est quelque chose qui est encore, comment dire, un enjeu actuel. This is what the case is. Alors, il nous reste 10 minutes, so 10 minutes and we remaining. have quite a few reporters that have questions. So just if we can keep our answers short, it would be great. Olivia Stefanovic, CBC. Thank you. Good morning. You're making this announcement at a time when the WHO is warning about the spread of COVID-19, particularly the BA2 variant worldwide. So I'm wondering, is this really the right time to be making these changes? And how prepared are you to roll these changes back if there is a spike in cases across the country? Well, thank you, Olivia, for that great question. Well, as you will have heard, we have, and we'll have seen over the last months, we keep following the situation and change and adjust the rules as required, taking into account both the domestic and the international situation. Over the last few weeks, just to give you perhaps some numbers, over the last few weeks, we've seen a significant decrease in the rates of positivity of travelers entering into Canada. That rate was almost 10% in January, which means that 1 out of 10 travelers in January entering into Canada was positive with COVID. That was significantly larger, obviously, than what we had seen in early in December and prior to that. That rate has fallen to about 1% now. So, no, there is obviously alignment between that rate and what we see internally in Canada and outside of Canada. This being said, you are entirely correct. In the world, according to the WHO, there is an increase in the overall global number of cases, most importantly in some regions of Asia and some parts of Europe. So we are going to keep monitoring the situation. As Dr. New mentioned earlier, we are going to use MRT, mandatory random testing, to do that on a region, country-specific basis. And if we see that we need to adjust measures, we will obviously do that, because as Randy and Omar also mentioned, we are mindful of the importance of focusing on the health and safety of everyone. How much longer do you expect travelers to be required to wear masks
on planes and trains? Maybe I should turn to Minister Alghabra for that question. Thank you, Jean-Yves. So, look, we'll continue to rely on the advice that we receive from our public health, and we will adjust our measures as the situation evolves. But we're also, just like we will ease our measures if things appear to be evolving in a negative direction, we will also have to adjust our measures accordingly. So we just need to be nimble, maintaining that we're protecting the public health and safety of Canadians. And I agree, obviously. And Omar, maybe Minister Alghabra, I should have pointed to Dr. New as well, because wearing a mask is something that comes with obviously some inconvenience. Individually, we'd all prefer not to wear a mask for all sorts of obvious reasons. But the health benefits of wearing a mask, particularly in crowded areas like a plane or train, that are also well known. So I'm going to turn back to you, Guillaume, because I know time is too short. This is Dr. New. I was just going to mention, just from a public health perspective, certainly the use of face masks is a personal protective measure. It's another layer of protection that we certainly would recommend, and certainly in the context of being, as Minister Duclos and Minister Alghabra said, if you're in an enclosed space, like say an airplane, for an extended period of time, I think it just makes sense that we've always talked about avoiding the 3 C's, or at least being careful what you do in the 3 C's. You have crowded, closed spaces with close contact. So I think at a personal level, I would certainly think, it doesn't matter if there's a mandate or not. I think it's just a good practice to keep wearing a face mask in certain contexts. Thank you. Raphaël Pirot, Agence QMI. Oui, bonjour. Ma question serait pour Monsieur Alghabra. You can answer in English also if you want. Je voulais savoir le processus exactement quand l'avion russe ou biélorusse traverse le ciel canadien. Je sais que vous en avez déjà parlé. Juste peut-être nous dire avec un peu plus de précision exactement c'est quoi le processus et est-ce que c'est le ministère des Transports qui gère la situation? Est-ce que maintenant c'est plutôt dans les mains du ministère de la Défense? Thank you for the question. Look, from the beginning, we've been outlining comprehensive measures to respond to the unprovoked attack by Russia on Ukraine. And we've expressed our solidarity with Ukraine and the Ukrainian people in this moment of need. Part of our measures have been to ban Russian flights from Canadian airspace and Russian boats from Canadian waters. And we've now accelerated or expanded these measures to include Belarusian planes. So this NOTAM is done under a NOTAM, Notice to Airmen mechanism, where we issue an advice or a warning to air operators that if they are part of those measures, they must avoid Canadian airspace. And NAV Canada, the air traffic control body, is responsible for enforcing that. So so operators and pilots are notified before getting close to Canadian airspace that if there are a Russian-owned or chartered plane, or if there are Belarusian-owned or chartered plane, they are not allowed to enter Canadian airspace. OK, merci. Monsieur Duclos, vous avez parlé un peu tantôt on parlait ça veut dire quoi être adéquatement vacciné? Il y a si j'ai bien compris, les étrangers qui ne sont pas vaccinés avec des vaccins homologués au Canada, ils ne sont pas considérés comme adéquatement vaccinés, donc ils ne peuvent pas entrer au pays. Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on veut changer éventuellement? Et est-ce qu'on sait combien de gens, justement, ne peuvent pas entrer au Canada
à cause de ça. enter Canada because of that Bien, reason. merci, M. Thank Pirot. you, Il y a Mr. quelques Pirot. règles d'exception There are a que few je vais éviter exceptions, d'énumérer, là, entre autres parce que si je le faisais, which j'en oublierais I'm certainement. not going Mais il y a to une règle, par enumerate exemple, because I'm autour sure to miss a few. des travailleurs but temporaires étrangers there qui permet à ces travailleurs temporaires exemptions étrangers de for, rentrer au Canada. Il y a une faible portion d'entre eux qui ne sont pas temporary vaccinés. workers, a Mais ces small travailleurs percentage of peuvent quand them are même not rentrer au vaccinated, Canada en but they faisant une can quarantaine de enter 14 jours. Il y a aussi Canada, quelques providing petites they autres quarantine exceptions, mais en for général, 14 vous days, avez tout but à fait generally raison, il speaking, you're faut quite right. être vacciné. You La have to bonne be nouvelle, c'est vaccinated to que come into Canada beaucoup as a des pays general rule. dont les gens veulent venir nous rendre visite ont des taux de vaccination très élevés, and they et have parfois high même encore vaccination plus élevés. rates. C'est rare là, que le Canada. Sometimes even Donc, on croit là, they come from countries with a higher comme en plus la vaccinate vaccination rate est disponible dans ces than pays pour ceux Canada. qui ne sont pas encore vaccinés, So, que l'effet the fact that de retrait ou de report des voyages est assez faible. so very few people are excluded. On a le temps pour une dernière We have question. time for Donc, one ce final que je question. suggère, since we have a few people still with their hands up, maybe you guys can share a question and a follow-up. So we would go to Valérie Gamache and then maybe Global News. Go ahead. Oui, bonjour, vous m'entendez? Can you hear me? Bonjour, vous m'entendez? You can hear me? Yes, Oui. I can hear you. J'aimerais revenir, ministre I'd like to Duclos, go back sur to Minister Medicago. Duclos about Medicago. Je pense pas que vous avez bien répondu à la question sur qu'est-ce que ça aura comme impact What dans l'opération impact COVAX will et qu'est-ce que this ça aura have comme on impact, la COVAX? décision de l'OMS sur la And distribution what de ce impact vaccin-là will au it have Canada? with respect to WHO? Bien, la première chose que je n'ai First peut-être of pas all, dite suffisamment clairement, c'est que perhaps I didn't la say it clearly décision enough, but the de decision l'OMS n'est pas made by encore prise WHO has not et been qu'on taken yet. s'assure avec And we Medicago want to que ensure with les Medicago informations sont that the parfaitement information partagées is entre les deux shared organisations. between the two Donc, organizations. tout ça est en travail, est All en of this progrès. is Ce que j'ai dit, par contre, et que je suis très heureux de And répéter, what I c'est did que say, and I'm happy to Medicago, c'est repeat bon this, pour le Medicago Canada et is les good for Canadiens, mais c'est Canada aussi and bon Canadians, pour but it's also l'étranger. good C'est une technologie for unique other countries sur because la planète this is qui a permet, unique selon type certains of experts, de technology renforcer and it will l'éventail strengthen qu'apportent d'autres the range technologies of vaccinales sur la planète. Donc, technologies c'est une très used to bonne produce chose, non seulement parce que c'est une vaccinations compagnie throughout the world. canadienne, donc It's ça a really good développe piece of news that this is considérablement a Canadian notre company. infrastructure en matière pharmaceutique, mais c'est It will aussi très really do a bon lot pour for our le futur pharmaceutical de la sector, and it's vaccination contre la very COVID good et for contre the d'autres formes de maladies. future in vaccinating people against COVID. Je comprends, mais l'OMS a des règles claires, c'est-à-dire qu'on dit que la cigarette, c'est le plus grand tueur au monde, donc on ne veut pas donner, homologuer des médicaments à des pharmacies, à des pharmaceutiques qui sont financées par des entreprises qui font les cigarettes. Est-ce que vous allez demander à l'OMS de faire une entorse à ces règles, de faire une exception, puis d'accepter donc Medicago? What's the story there? Ce dont on s'assure, c'est que l'OMS a toutes les informations que Medicago, y compris celles que Medicago fournit à Santé Canada. Santé Canada est une agence, et parmi les agences réglementaires au monde, probablement une de celles dont la réputation est la plus solide. C'est pour ça d'ailleurs que lorsque Santé Canada approuve un médicament ou un vaccin, ça aide beaucoup le processus d'approbation ailleurs dans le monde. Et donc, Santé Canada fait son travail qui est très solide. L'approbation de Santé Canada est un signal très clair que c'est un très bon vaccin. Alors, on s'attend à ce que l'OMS tienne compte de ces informations et de toute autre information pour prendre la bonne décision. Information in order to make a decision. Apparently, this is all the time that we have. I'm sorry that for the reporters that are still on the line. Thank you, ministers. Merci beaucoup tout le monde. Je vous souhaite une excellente journée.